Selamlar. Harold. Ne? Harold. Halibut. Halibat. Bu ne lan? Aha. Oyun, sen şaka mısın? Kontrol. İyi. Bakalım demosu neymiş. Steam Next Fest haftası. 11'inden sonra gelecek tabii ki çoğu oyun. Hatta yığacağım haftaya. Köpek balığı geliyor. Buralar ne lan? Yaşanan yerler mi? Evet, yaşanan bir yer var. Hikâyesi falan olan o bir oyun. Değil mi? Hı. İnşallah müzik telifli değildir. Uçlu mu? Biz neyiz? Biz kimiz? Harold, I'm afraid I need you to come with me. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine. Para cezasının peşindeyim. I had a fine. You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? Gelecek misin? Hayır, bir dakika. Ben yeterince kredi planından eminim. Improper tube card management, Halibut. Kullanmışsın evet. Bana artık kapsülün enerji bölgesinden sosyal bölgeye doğru devam etmeni niyetliysen bu kredinin yanında mavi kredi de olması lazım. Adın değil mi? Dalga geçen IP ne? I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day. Oo. Karakteri biz yönetiyoruz mu? Fell foul of the end user insufficient funds clause. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have Yeni yapabilecek bir kefil bulman gerekiyor. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Görüşmeyi sor. Ne yapacağım şimdi? Neden buradasın? Oh,
I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for all water? What? No, Hayır. I meant Demek istediğim yani it was a joke. dalga geçiyorum yahu. Oh. Yeah. Hilli çizim çok tatlı lan. Could you let me wait? Oh, sure. Felix? Hi, Ma. Look. Dur bir şey söylemeden açıklayayım. Whatever your excuses, it'll have to wait. Busy. Elim aşırı yoğun. Mr. Secretary, Ve please lütfen transfer Felix's şikayet hesabına yazın. finance to the company. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant... Freedom. Have fun, Harold. There were the dark times. And slowly but surely... We reluctantly interrupt your daily business for some important information for all inhabitants of the Fedora Konuta world. bölüyoruz. Dear people, crew and company. Bunlar buraya da battı. Seem to have discovered Bir something şey super keşif cool. bulabiliriz. Please Ben bu do akşam consider Agora coming sahnesinde tonight at the Agora Theatre for önemli bilgi vermek için toplanmayı ihmal etmeyin. Like return to the Fedora. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Come on, Harold. To the public in 12,787 AC, followed by the first replacement of our enormous... Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. İşçiliğe burada geçebilmek için tamam teşekkür ederim. And your Okay. tube pass should be unlocked again within 20... So you'll be back to the... Water. Castle Chop oversaw the introduction of digital real-time in 15,300... Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm so... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you. It's like you've never snapped out of that daydream. Giremedik. Şey böyle ya. Hani hamurumsu karakterlerin çizgi filmleri olur ya, ona benziyor. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or not Yoksa being hayat için excited heyecan by life. duyayım. Only boring people get bored. Kusura bakmayın profesör. Aa. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us. Hayatta geçici olarak mı? Peki ya ama at neden? A man has a right to know. I don't know the exact decision-making process that led Dur bakalım. but I assure you it will be for the good of your overall long-term tube travelling experience. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? As of yet, there is no discount scheme in place, as we calculated the possible inconvenience to be negligible. Wouldn't need a discount. Merkez istasyon. So high in the first place. I can't Bura. comment on the pricing strategy, I'm afraid, sir. I'm just a travel secretary. This location is not accessible via your permission slip. To comment on And the you know nature it. of the tube closure, which is the Destination decided. İyi, en azından gitmeyeceğin yeri hani uyarıyor, buraya gidemezsin diye. O güzel bir şey. But Harold, I'm tired of chasing after you like you're a stupid butterfly. Hang on. Bir dakika, That's a kelebek butterfly. mi? That sounds Ah, silly. bir adı varmış. A butterfly is an insect from Earth.
They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly Narin canlılardır. Aynı şekilde sen de sorumluluk almalısın ama bir sonraki sefere senin nerede olacak olmuyor. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the two. Kapsülün ulaşım fiyatlarına zam yapmış ve bunu doğru dürüst duymadı. Yanlışlıkla oldu. Sus. Senin hayallerine ayıracak vaktimiz yok. Oh yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Yes, those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh. Adam vazgeçme oldu. Eminim. Sure, those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So, I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Yeah. Top of the 4 buttons, right? Cool. Then I use the navigation nub to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora arcades when you're done. Filtre istasyonu, balıkları besle. İşte mesela nasıl yapacağız? Tamam. Oğlum balıkları besle olayı nasıl olacak? Etkileşime geçme nasıl? Ama oyun bunu gerçekten göstermedin mi? Bir şeyler etkileşime geçmenin yolunu nasıl bulacağım? Bak o eksik kalmış bence oyunda. Lan kesin. Bir yerlere gidiyorum, bir şeyler yapıyorsun da. Buraya çık. Harold. Perfect timing. Oh, Senor Tenenbaum. You Sen too. söyle. I was just hoping to watch some Sansu's Ash. Got any idea? Yeah, I think it's one of those. Should still be good for watching the announcement. You're really gonna want? They'll just announce another 2, right? Well, who knows? Diego from Health Services said he heard something about.
Güle güle Chris. Oraya hangi rüzgar attı? Would you guess that the tubes to the utility district and the social district are down again? Strangely, yes. I can't believe it. Yep. The Bambinos are happy and... But if it goes on... Won't they do their homework? Mate, the whole social... Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cool. I suppose... Arkadaki televizyon sesini de güzel Don't yapmışlar. mind me, Harold. Sana itimat etmiyorum. Bana şu anın gerçeğini bile söylemiyorsun. What is sonsuz aşk? Yes. Best and Gemine sahip olabilecek ve en iyi Türk dizisi. I thought season 18 was bad. Emre'nin kuzeninin etrafında dönen dramlar falan. It's worth powering through to season 36 though. That's... I'll try to check it out sometime. Bye, Chris. See you later. Kurtul içindeki kuşkularından. Kuşkularımın tohumunu sen attın. Ne olur af buyur. Ama burada değil. Bu hayvanların yemi nerede? Drat. It's out of food. Better ask Cyrus about this. KaRaGuC'a sormam gerek. KaRaGuC kim olmuyor? Burada bir şey yok. Hı. But did you also know a study found that they make us up to 16% happier in our day-to-day lives? Burada değil. Çözemedim lan oyun şeyini. I hate being railroaded. But sometimes you just have to go where they tell you. It's better than Moreau having to bail me out again. Oğlum bu KaRaGuC kim Allah aşkına? Hı. Bu kim işte? KaRaGuC kim? Burada bir yerde bu adam. Bu benim yatağım. Tuvaletlermiş. Kapıyı kapat. Kapat kapıları açık tutmayı sabah bak hala aç. Hey, Cy. Oh, hey, Harold. What's going? I mean, how's up? Just doing my usual rounds.
Trying to clean the fish and feed the filter station. Uğraşıyorum. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, even fish blood is such a good fertilizer, what the slow release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. You want their gills to and their pigments to Sai. Bu gemi müthiş bir fikir. Eminim balıklar da bayılacak. I'll get right on it. Promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. You should try some too. I'll let you know what they think. Oh, did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something Hoş olması gibi bir şey değil. able to take off being a conspiracy? Yes. On all those little Evet, ya ellerine hepsini verdi. Hepsi elle alınmıştı. O balıkların mesajının anlamı ne sence? Gezegen keşfetmekle ilgili bir şeydir herhalde. Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy. Ha. Hadi gidiyorum ben. Buradan değil. Yeme şu hayvanları yemleyeyim. Little fishy, your little dishy is now served. Okay, Herald Bot Diagnostic Report. Scanning. Aranıyor. Tüm görevler başıyla tamamlandı. Satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Agora salon. Gerçekten o aradan geçtim ve şimdi sonuz git. Why isn't this working? So typical. I suppose the ticket reactivation is still going to take a while. Duyuru televizyonlarda.
Hello again. Hey, Chris. Ticket not working. Mind if I watch the announcement with you? Be my guest. Not that I... Bana yürümezsin inşallah. Oh, it's starting. We chose the stars, not instead of the earth, but Ben because değil. Dünya sayesinde we chose sacrifice and fedakarlığı ve responsibility. sorumluluğunu. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth, and where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenner Castlejock. Buraya bak. Başbaba. Good day to you all. Hadi güzel günler. Bildiğin gibi ben hep şirketin CEO'su. More importantly, Daha önemlisi sizler gibi bir sakin. Bugün burada toplanma sebebimiz sizinle paylaşmak ve muazzam bir mutluluk. Maceranı yapmak için bana katılın. Ne olacak şimdi? Ben bundan sonra biterim. Ne başlasa da That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an ark-like spacefaring ship gemisi tasarladı. Dünyanın en zengin ülkeleri aileleri ve such as the Schlitmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations and ve yaptığı birçok güneş sistemini geride bırakıp böylece keşiflere imza attı. Like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from Mümkün başka gezegenlerden aldığımız mineraller örnekleri yeni malzemeler üretmiş olmamızı sayılabilir. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our Dünyamızdan aldığımız o son mesajda dünyanın sonunda, yüzyılın sonunda nihayet varmış. Yolumuza ulaştık. Onca gelen that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause rüzgarlar gemimizin yıkılmasına sebep oldu. But with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had an idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes! We're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right. The buoy will be in position in another few hours. Big congratulations. Hepsi kocaman tebrik ediyorum ve bunu başardıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Yanına bekliyorum. Peki. Dur olmalı. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Ne giderse bu çocuklar her şeyi unutacak. And you've got your trusty couch. Yep.
We've gotten to know each other well. Okay, I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Your kids may run away when you try to kiss them goodnight. Nerede? Wow. Odamı kaybettim. Burada değildim. Nereydi lan odam? Ya. Önce balıkları beslediğim yere çıkmam lazım. Ben burada tuvalete başlayacağım ama. Bu salon odası. Şeye gidelim. Evimi bulamıyorum. Vereceğim ha. Uyku vakti. Oh boy, what a day. Here's hoping tomorrow's a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Ne yani bir balığı beslemek? Bir gidip zırt zort yapmak mı yani şimdi? İyiymiş. $182.000 100. Ne oluyor oğlum? Neyse. Şurada bir daha birazcık daha vakit bitireceğim zaten yeter. Morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that? Biliyorsunuz bence kendine oldu. Yes, it did go on a bit. Uzadıkça uzadı. Indeed. I'm sure it'll make a great. Now, if you're quite sure. Ne yazırsam dün gece Putin bacısına çığır açacak bir şey keşfettim. Yalnız minik olanlar mı? Geciş bücüş şekli. İpuçlar veriyormuş. Farklı şekilde etkilenmiş mikroskoba bak. Demek istemem. Benimle dalga mı geçiyorsun? Sana son kez göstereceğim. Now activate the switch next to the board to open the sample shelf.
Bence burada bitirmeli de. Merak ettim. Tamam. Taş sağ alttaki kapta duruyor. İşte bu kadar. Örnek en yakın zamanda güneşten ışın emmiş var. İşaret göremiyorum. Sorun da o ya. Arayana için ideal olarak daha eski lazım. Bulmanın mümkün olduğunu çok bu. Evet, doğru. Tek bir sorun öğrenmek zorundayız. Güneş patlamaları rüzgarlar sebep oluyor. Güneş fırtınaları arasındaki bir ara dönem buradan kaçmak için bir fırsatımız. Buna bakmam lazım evet. Gemide herhangi birinde daha eski bir taş varsa onu almamız gerekiyor. Neyse o zaman ben aramaya nereden başlayacağım? Filtre istasyonundan çıkan her şeyi onları satıyor. Good evening, Jean. Good to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely. Hey. Hey, you're the professor's assistant. Asistan evet ama hayır. I'm Harold Halibut. I interned in your section for about. Yapmıştım. Daha doğrusu sen mikrofon. So, you do remember. Peki, tartışmayı unutmak mümkün değil. Görüştüm. Her şey yolunda mı peki? Pek sayılmaz ama muhtemelen bunu sana söylemem daha iyi. Peki ben güvendiği düşünürse gemimizin enerji rezervleri ile ilgili endişem var. Bu yüzden bir patronun gemideki en iyi üst bir şeyler kaplı taşlar hakkında konuştum. Onlarla ilgili işimle uğraşmamı söylemişti. Konuştuk. Kocaman gelecek gidi. Kocam ne? Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. He's a sweetheart, really, you know. Go ask him. Görüşürüz de. See you later. Bye, Richard. Ve burada bitir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer demolarda görüşürüz. Bu hafta demo haftası harbiden.